શું ખોડતો તો એ જાણું નહીં, શું કરતો તો એ જાણું નહીં, શું બોલતો તો એ ભાન નહીં. આ મન વચકાયા તારા નથી, આ મન વચકાયા તારા નથી. ભાવ દીક્ષા. Good. I think Satchidanand, ihr Lieben. it's coming and okay. Aber ich mache wirklich mal Ustream. I'm turning my, oh, there I am on Ustream. You're on Ustream, so I have now set it up. So it's all fine there. Okay, Shuddha, Bhagwan, in another couple of minutes we'll start, huh? Okay. Do I need to leave my Ustream on? Not really, do I? You can see it, but you can turn down the volume of the Ustream. Yeah, would be good for connection, I think, if I turned it off. Maybe I can just keep the chat, but it doesn't matter as long as it doesn't interfere. If it interferes, I will tell you. Okay. Right now it should be just fine. Okay. Mm-hmm. I'm in my daughter's apartment in New York. You know how that is. So, but not the usual setup, is it? Huh? Not the usual setup. Not the usual setup, and you're not. But at least I think we got it going now. Shuddha Bhagwan. So let's see. I think everything is fine there. Okay. So we begin. Shall we just announce the satsang of October 5th, 2014, Akram Vignan, Germany, understanding Vyavasthit, session number 31. Huh? Wow. Jai Satchidanand, ihr Lieben alle, zur 31. Sitzung über das Verstehen von Vyavasthit am 5. Oktober 2014. Könnt ihr mich gut verstehen? And okay. And highest namaskars to everyone who is here, and also on the phone lines. Do you want to check the phone lines, or somebody is taking care of the phone lines? We don't need to do the phone separately now. If people dial in, they dial directly into Zoom, as far as I understand. Oh, I see. That's amazing. So that's a great advantage. Okay. You may. I hear from Uwe that Shuddha's volume is a little low. Could you come a little closer to the mic? Okay, let me just manage my audio settings here. Okay, I can come to the closer. It's all. I don't know how to. Okay, audio. Can you? How about now? Is this better? Still not good. Can you hear me? I can hear you. It's still a little low. Let me read what they say. Helmut says that they can hear me well, but Shuddha is a little low. But that was before you changed your setting. Well, audio settings. Audio settings. Manage participants settings. Somewhere there was a screen for settings, right? I think down below the main window, next to the mic and the camera. Shuddha, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, yes. I can unmute myself, so make sure that nobody can do that later in a minute. Go down under, when you click on the picture, then you see the settings and click on settings. Settings, and you want the microphone very loud. Yeah, it was very low. Okay. Now I'm going and then don't make it automatically, or like make the microphone on full speed. Okay, I've done that now. Yes, microphone is just now. That should be better. Now it's good.
Okay. And now mute everybody. Go on mute. Uh-huh. And go the participants and mute everybody. And also make sure that no sharings. Yeah, I've already done that. So I will mute all, but then I will need to unmute. And then unmute. Unmute Swenja. And okay, so Swenja. Am I unmuted? Yes, you are unmuted. I can hear. And I will also unmute. I should unmute Uwe. Okay, so you can. Okay, I've unmuted. I mute myself now, and when I need to come in, I will come in. No, that's okay. You are unmuted from here. So the only you and Swenja are unmuted, and Shuddha is unmuted. Okay, so all right. So we take this out one side, and highest namaskars to all of the Mahatmas here as we begin this satsang now. And there is this chat. There are 50. Okay, so I'll put the chat on one side, and I think our Ustream is going on. You always check and make sure Ustream is doing all right, and so we begin the satsang now, huh? Okay, where is Swenja? I lost Swenja. Okay. Thank you. Okay, Swenja. Hang on a minute. I just need to do one thing. I'll keep the Ustream chat, but not the picture. Yeah, that's good. So I can see the chat on Ustream, but I don't keep the rest. Okay, so then let us. Do you know what page we were on? That we will. I'll find it. You go ahead and let us start with the three mantras, shall we? Okay. Yeah. All right. Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Sittanam, Namo Ayurvedam, Namo Vasayam, Namo Samasam, Yeso Panchamukaro, Savapamapanasham, Mangalanam cha Savesim, Paramam Bhavaimam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Sittanam, Namo Ayurvedam, Namo Vasayam, Namo Samasam, Yeso Panchamukaro, Savapamapanasham, Mangalanam cha Savesim, Paramam Bhavaimam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Sittanam, Namo Ayurvedam, Namo Vasayam, Namo Samasam, Yeso Panchamukaro, Savapamapanasham, Mangalanam cha Savesim, Paramam Bhavaimam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand,
Very good. I just have to do some things in here. Okay. Okay, Shuddha, no Bhagavan. Okay. All right. So periodically, if I lose connection from Ustream, I need to know, because the Ustream part is a little shaky here. From Okay. You did see who was noticed, I suppose, right? Yeah. Mm-hmm. So okay. So we are going to be reading from the Become Vitarag and Be on your way to Moksha, right? Is that where we are starting? I have a different mark here in my booklet. The next heading would be Keep on doing work that Dada has entrusted to you. That would be on yes, page all right. Okay, right. All right. Okay, got it. So, that's what we start then. We go into we begin with the highest namaskars to all the Mahatmas in this satsang, and the Paramatma, the absolute souls that you are. Our highest namaskars from Swenja, Uwe, and Shuddha to all of you. Ja, wir beginnen mit den allerhöchsten Namaskars an alle Mahatmas und an das Paramatma, die reine Seele in euch von Shuddha und Swenja. Okay. We by accepting these namaskars, we stop being Tobias and Bhairavi and Gottfried, and we also move into that very beautiful, perfect space of the Absolute One. So we have to accept the namaskar, and therefore we say, okay, now here I sit as the Shuddha Atma rather than file 1. Und wenn wir diese Namaskars annehmen, dann hören wir auf, Tobias zu sein, dann hören wir auf, Helma zu sein und bewegen uns in diesen Raum des Absoluten. Also wir müssen also die Namaskars annehmen und in diesem Bewusstsein, ich sitze hier als reine Seele und nicht als Akte 1. Yeah, so we now go into the heading, keep on doing the work. There's a notice from Uwe. Did you see that? What is it saying? Put picture, if zoom little to the right, picture of the zoom little to the right, yes, okay. When you are free, so the upstream, okay, I think that's better. Now it's coming up, yeah. All right. Oh yeah, I think it's good. I think it's just about the frame and the what we're seeing. Yeah. So, okay. I think sound-wise we're doing okay. All right. So then we go and. Ja, wir lesen weiter. Ich sag euch mal, wo wir sind. Wer im englischen Heftchen mitliest, wir sind auf der Seite 26. Und machen weiter mit der Überschrift Keep on doing work that Dada has entrusted to you. Und in der deutschen Übersetzung ist das die Seite 32 unten. Fahre fort, die Arbeit zu machen, die Dada dir anvertraut hat. Okay. All right. So speaker view. Now are we in speaker view? This says speaker view, I think. All right, is this speaker view now? We can see you, so I think that's the most important thing. Is that, or keep speaker view, that's better, he says. I don't know what, I can always get confused. Gallery means everybody, speaker means whoever is speaking, right? Okay. Looks fine. So we should switch back and forth. Now every
parmanu, subatomic particle, is Vyavasthit in this world. How much regularity is there in this world? This world is regular. How much regularity is there? There is regularity of each and every parmanu. If you understand this science, your mind will find some satisfaction. Und wir beginnen zu lesen den ersten Absatz. Jedes Paramanu, subatomares Teilchen in dieser Welt ist Vyavasthit. Wie viel Regelmäßigkeit und Ordnung es in dieser Welt gibt. Diese Welt ist gesetzmäßig. Wenn du diese Wissenschaft verstehst, wird dein Verstand etwas Zufriedenheit finden. So, if there is a subatomic particle, its relationship to the other subatomic particle is Vyavasthit. The subatomic particle's existence is independent, but its relationship to the adjacent subatomic particle is part of scientific circumstantial evidences, you see. Mhm. Und die Beziehung der einzelnen subatomaren Teilchen untereinander, das ist Vyavasthit. Also die Existenz jedes einzelnen subatomaren Teilchens, Paramanus, ist unabhängig, aber die Beziehung, in der sie zueinander stehen, das ist ein Teil der sich bedingenden Umstände. Mm-hmm. And he says, if you understand this science, so now we begin to understand what Dadashri means by the word science, because he is now gone so high in his vision of describing scientific circumstantial evidences that he is now gone all the way to the level of subatomic particles. He is now talking at the level of the subatomic particles. You see. Ja, und Dada sagt an dieser Stelle nochmal, versteht diese Wissenschaft, und wir beginnen an dieser Stelle tatsächlich zu verstehen, dass es eine Wissenschaft ist und was Dada damit meint. Denn er spricht hier von einer so hohen Ebene aus, also aus einer so hohen Perspektive über die sich bedingenden Umstände. Er spricht eben von dieser Ebene der subatomaren Teilchen aus. Das ist eine sehr feine Ebene. Yeah, and this the understanding part will bring some degree of satisfaction. So now, therefore, you should not get into all this hassle, all of this botheration, and all of these problems. You take care of what is Y capital, your own work. Nature takes care of everything else. You, again, important sentence. You take care of what is your own work, and nature takes care of everything. We just say all this, but is it going to happen? You should bring forth your knowledge, your Gnan, and tell him to do it this way. If he does not go to sleep until 2 in the morning, then tell him, brother, by going to bed early, you will remain healthy, or something like that. And then you go to sleep in peace. Why would you want to stay awake worrying about when he is going to sleep? When will there be an end to this? This is with reference to a mother who is worried about her son not going to bed in good time. Mhm. Deswegen solltest du nicht in all diese Schwierigkeiten geraten.
Und Shuddha hat gerade gesagt, dieser Absatz jetzt bezieht sich auf eine Mutter, die sich Sorgen darum macht, dass ihr Sohn nicht rechtzeitig ins Bett geht. Lies weiter. Du kümmere dich um deine eigene Arbeit. Die Natur kümmert sich um alles. Alles andere hat Shuddha da eben noch ergänzt. Wir sagen einfach all das, aber wird es geschehen? Du solltest dein Wissen Gnan hervorbringen und ihm sagen, es auf diese Weise zu machen. Wenn er bis 2 Uhr morgens nicht schlafen geht, dann sage ihm dies oder etwas Ähnliches. Oder wenn du früh schlafen gehst, wirst du gesund bleiben oder etwas Ähnliches. Und dann gehst du in Frieden schlafen. Warum solltest du wach bleiben wollen und dich darum sorgen, wann er schlafen geht? Wann wird das ein Ende haben? I just want to go a little deeper into what Dadashri has actually said in Gujarati, just to make sure. This sentence here is very important. That really again and again our Gnani Purush is telling us, my friends, my dear Mahatmas, please, Vyavasthit is so Vyavasthit. Scientific circumstantial evidences are so exact that your work is done. You don't need to do anything except to let it happen. All your job is to present, to bring forth your Gnan, G capital Gnan only, nothing else. Just periodically pull in your Gnan and see this. Und diesen Satz hatte Shuddha gerade nochmal wiederholt. Du kümmere dich um deine großgeschriebene Arbeit. Und das betont er immer wieder. Also auf Gujarati gesprochen, Vyavasthit ist so Vyavasthit. Die sich bedingenden Umstände sind so exakt. Und du musst nichts tun. Du lässt es einfach geschehen. Und deine Aufgabe ist es einfach, dieses Gnan von Zeit zu Zeit einfach wieder hervorzuholen, dein Gnan da mit hineinzugeben. Das ist alles, was du zu tun hast. You see, imagine the scene of the mother. The mother is going, and the mother keeps getting worried about the son not sleeping. Now, the mother is worried because her Gnan misses her. Her knowledge moves away from her. See? And so, the child, the son going to bed, that is, or not going to bed, that is part of scientific circumstantial evidences. But Dadashri is gently telling her that the most you can do is to try to reason with him a little bit and then go to bed and forget about it. But that's not going to happen if you do not bring in this Gnan, G capital Gnan of Vyavasthit first. Also, und wenn wir jetzt noch einmal zu dieser Szene zurückgehen, zu der Mutter, die besorgt ist darum, dass ihr Sohn nicht rechtzeitig ins Bett geht, dann ist sie deswegen besorgt, weil ihr Wissen, also ihr großgeschriebenes Gnan so ein bisschen weggerutscht ist. Und ob das Kind ins Bett geht oder nicht, das ist ein Bestandteil der sich bedingenden Umstände, ob das passiert oder nicht. Aber Dada spricht hier auf diese Weise mit ihr ganz sanft und sagt irgendwie, ja okay, du kannst es ja versuchen, ihn da zur Vernunft zu bringen, indem du das zu ihm sagst, was er ihr vorschlägt, und dann geh aber ins Bett und geh ganz ruhig schlafen. Also das Einzige, was du machen musst, ist quasi deinen Gnan wieder hervorzuholen. Yes, the way this sentence comes out in English, it might think that present your Gnan, and your Gnan is somehow telling you to go ahead and tell your son something. No, that is not the way it is meant to convey.
the way it is meant to convey is the following way. There is one scene where the mother is very worried about the daughter not going to bed and doing, mother is worried, what is she doing so late in the night, all by herself, etc. And there is, at that time, the mother is absorbed and has become the mother rather than the Shuddhatma Bhagavan, you see. So that is the scenario. And if she does not bring in this Gnan of Vyavasthit at this time, she is not going to be able to use the right kind of words to her son or her daughter, which is what Dada is trying to say here, see? Und wenn wir uns diese Szene, so wie der Satz im Englischen da steht, könnte man ihn auch so verstehen, dass es irgendwie heißt, okay, du präsentierst deinen Gnan und dann sagst du deinem Sohn oder deinem Kind, wo es lang geht. Und wenn wir uns jetzt nochmal eine Szene vorstellen, dass eine Mutter besorgt ist um ihre Tochter, die nicht ins Bett geht. Und sie macht sich vielleicht Gedanken, was macht die so spät noch alleine, wenn sie da so lange auf ist. Und in dem Moment ist die Mutter vollkommen abgetaucht in diesem Muttersein. Und sie ist nicht Shuddhatma Bhagavan, sie ist nicht die reine Seele. Das ist das Szenario. Und was da dann gesagt ist, wenn du nicht ein Gnan wiederfindest oder hineinbringst in diese Situation, dann wirst du auch nicht die richtigen Worte finden. Das ist das, was hier sagt. We are all sansaris. In other words, we are all worldly interacting human beings. We all have files. We all have some son or daughter or brother or sister or somebody where we have to substitute ourselves instead of this mother, and then take Dada's exact message there, you see. This is important. Und wir sind alle Sansaris, also wir sind alle weltlich interagierende Geschöpfe und wir haben alle unsere Akten. Wir haben vielleicht Kinder, wir haben eine Schwester, eine Mutter und so können wir diese Situation dieser Mutter da auf uns übertragen und uns diese Botschaft, die uns da gibt, zu Herzen nehmen. Yeah, and we all, just as we look at this particular paragraph, we say we all are, this is another exact situation which is applicable to all of us who are listening in this satsang, where the pressure to say something to the other person prevents us. The pressure to say something, the pressure to say something to the other person prevents us from presenting with this Gnan. You see, this Gnan of Vyavasthit. The Gnan of Vyavasthit has to be there to tone down the pressure by which we say things to other people without, and thus get very involved in it, you see. Thus we get very involved in it and move away from this science. Okay, also dieser Absatz, den können wir alle auf uns übertragen, also der findet für uns alle Anwendung. Und zwar passiert es häufig, dass wenn wir so diesen Druck verspüren, etwas sagen zu müssen, wie eben in dieser Situation, dann hindert uns das daran, unser Gnan, also unser Wissen über Vyavasthit damit hineinzubringen. Und dieses Wissen über Vyavasthit, das muss da sein, um genau diesen Druck zu verringern. Denn sonst tauchen wir zu sehr in die Situation ab, sonst involvieren wir uns zu sehr. You see how if we even
if we even rewind our own videos, how much we say stuff, and we say all kinds of things to everybody, but particularly to the close ones in our family and our close friends, where Dada is bringing us to that point. You're using so much energy of your speech by saying you say all of this, but is it going to happen? You say all of these things. What a loaded sentence. We all say all of these things, say this and say this and say this, but is it going to happen? Again, they bringing us back to the essential doer versus the speech, you see. Und wenn wir unsere eigenen Videos zurückspulen, oder zurückspulen könnten, dann würden wir sehen, wie viele Dinge wir zu anderen Menschen sagen und eben ganz besonders zu denen, die uns nahestehen, in der Familie, auch Freunde. Und dieser Satz da, den Dada sagt, also wir packen so viel Energie in diese Sprache, in das, was wir da meinen, unbedingt sagen zu müssen. Da sagt er in diesem Satz, du sagst all das, du sagst all diese Dinge, aber wenn sie deswegen passieren, und das ist wirklich ein Satz, der es in sich hat und der uns wirklich wieder zurückbringt zu dem Wissen um den eigentlich Handelnden der Sprache. This is a classic prescription from Gnani Purush Dadashri to all of us when the dilemma arises in our life. Do I say something or do I not say something? Or somebody comes and asks you, do I tell him or do I not tell him? And we all get confused in terms of the answer. What should I do? And the answer is right there. The answer is right there in front of us in this paragraph. Very beautiful answer. You see? Und das ist eine ganz klassische Beschreibung von Dada über dieses Dilemma, in dem wir alle uns von Zeit zu Zeit befinden. Sag ich jetzt was oder nicht? Jemand kommt vielleicht zu uns, fragt uns etwas und wir überlegen dann, soll ich es ihm sagen oder nicht? Was soll ich machen? Und die Antwort, die steht genau hier in diesem Absatz. In diesem Absatz finden wir die Antwort, und zwar eine sehr wunderschöne. And the Gnani can see, and he's lifting us up in the realm of Vyavasthit. He's lifting us up by saying that this is how you are going to present with your Gnan. You are going to present with your Gnan in situations where you come into a dilemma. Whenever you don't know anything, don't know what to do or what to say, you're going to come into a dilemma, and then again the answer will be Vyavasthit. And therefore you have to be present with your knowledge of Vyavasthit, and the beautiful result is that after you say with that Vyavasthit, you are able to tone down your speech to the person that you're talking to. And you are also now speaking as the non-doer. You are not saying, I am saying it, you better listen to me, you see? Oh, sorry, I accidentally muted. Unmute, I must have done it. Did you mute yourself? Okay, there you are. Okay, go ahead. I think I was trying to highlight you. I just found out, Uwe, that it does not automatically move between the speakers in the highlighting on the speaker view. So anyway, so I have to do it manually. I had to do it last time too. Okay. All right. Go ahead. Go on, Swenja.
Also der Gnani hebt uns hier an in dem Bereich von Vyavasthit, der sich bedingenden Umstände, also indem er uns sagt, dass wir unser Gnan hervorholen sollen, wann immer wir in so einem Dilemma stecken, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen oder was wir sagen sollen. Und wann immer wir in so einem Dilemma stecken, ist die Antwort, ja, was zählt. Und wir müssen mit diesem Wissen über, ja, was zählt, präsent sein. Dieses Wissen muss da sein. Und dann wird es wunderbare Ergebnisse haben, nämlich zum Beispiel, dass wir in der Lage sind, unseren Tonfall zu ändern und ganz anders zu sprechen, nämlich als der Nichthandelnde zu sprechen und nicht auf diese Art und Weise, wo wir auf den Dingen beharren und sagen, das ist aber so, ich sage das so und deswegen muss es so gemacht werden oder so in der Art. Some people instill fear into the hearts of others by speaking by threatening them, saying all kinds of things. I'll do this to you, and I'll do this to you, and this is again the example comes in that really he does not have there is an absolute disconnect between the speech and the words that are coming out from the mouth of any human being versus what happens in reality in life. That is just one of the evidence, and therefore you do not need to pay so much importance to this kind of speech at all. This is another way of looking at it. Okay. Und es gibt Menschen, die versuchen, anderen Menschen Angst einzuflößen mit ihrer Sprache. Sie drohen anderen Menschen, indem sie sagen, ich tue dir dies an, ich tue dir das an. Und ja, das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Sprache, die da rauskommt und das, was dann hinterher passiert im Leben, absolut voneinander getrennt sind. Also da ist wie so die Verbindung gekappt. Und auch die Sprache ist nur ein weiterer Umstand oder ein weiteres Indiz. Und das zeigt einfach auch wieder, dass wir der Sprache gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken sollten. Major part of hurt to other human beings is through speech. And you can see how hurt is multiplied by hurt, pain is multiplied by pain, whereas this, for us Mahatmas, the Gnani is giving us such a magnificent key in terms of understanding and bringing ourselves into that level from where no speech of anyone, written, spoken, or even can ever hurt you, can ever touch you, and it is only from that level that you can begin to heal all this pain that has been created because of speech. Also Sprache ist einer der Hauptverursacher von Verletzungen. Also durch Sprache werden sehr viele Verletzungen verursacht. Und dann kommt es dazu, dass Schmerz sozusagen mit Schmerz multipliziert wird. Und für uns Mahatmas ist es jetzt so, wir bekommen diesen wunderbaren Schlüssel zum Verstehen. Das bringt uns auf ein Level von Sprache, wo Sprache, egal ob sie geschrieben ist, gesprochen, einfach überhaupt nicht mehr verletzen kann. Also sie kann dich nicht berühren. Und nur von diesem Level aus kannst du auch beginnen zu heilen, also die Verletzungen zu heilen, die durch Sprache verursacht worden sind. Yeah. So again, like a classic example of coming
coming back into the space of the Agna, rising into the space of the Agna, you begin the healing process, because the healing is automatically there for file number 1. The file number 1 settles down, and the healing is also for the sticky file who every day is hearing from mother, mom is saying this, dad is saying this, constantly getting a bombardment, uh, and the healing therefore is in the relative for the son, and in the real, from the real perspective. By being in the Agna, everybody gets healed. File 1 gets healed, file 3 gets healed, you see. Everyone gets healed. Und auf diese Weise kommen wir wieder zurück in den Raum der Agnas. Also wir werden angerufen, den Raum der Agnas. Und auf diese Weise beginnt die Heilung. Und zwar beginnt die Heilung für die Akte 1, für das Relative. Und sie beginnt aber auch für diese Sticky Files, für diese klebrigen Akten, die da jeden Tag bombardiert werden mit all diesen Aussprüchen und Befehlen möglicherweise von Mutter oder Vater. Also im Relativen kann auch der Sohn heilen, sozusagen. Also dieser Raum der Agnas bringt Heilung für Akte 1 und auch für Akte 3 zum Beispiel. This is one of those another very interesting practical paragraphs in terms of the application of the knowledge of Vyavasthit. How do we apply this knowledge of Vyavasthit? And the application of this knowledge of Vyavasthit is with reference to the closest files. The files who are very close to you, the sticky files, that is where you're going to be tested again. We are all going to get tested again and again and again. Und das ist hier wieder so ein interessanter praktischer Aufsatz, wo es darum geht, das Wissen über Vyavasthit anzuwenden. Es geht um die Anwendung der sich bedingenden Umstände, und zwar in Bezug auf die nächsten Files, die nächsten Akten. Und das ist so ein Bereich, wo wir alle immer wieder geprüft werden. And so then we continue to read. And we continue to read, and the final paragraph, it says, Dada says that is why I tell you not to worry about all this. And you keep doing the work as if the work is of someone else. Keep doing it as if it is Dada's work. Do not bother with anything else. As long as you try to measure it, just lost my page here. I'm sorry, it just kind of jumped on me. Okay. Let's see here. Okay. Keep doing as if it's Dada's work. Do not bother with anything else. As long as you try to measure it through the intellect, the buddhi, you will not find anything. You will not find anything. That is why I have given you Vyavasthit. So do not worry and continue doing the work. A slight change in the context of the satsang, but we'll come back there. Go on. Und wir lesen weiter. Deshalb sage ich dir, dich um all das nicht zu sorgen. Du machst die Arbeit weiter, als ob sie von einem anderen ist. Mach weiter, als sei es Dadas Arbeit. Kümmere dich nicht um irgendetwas anderes. Solange du versuchst, es durch den Intellekt, Buddhi, zu ermessen,
wirst du nichts finden, du wirst nichts finden. Deshalb habe ich dir die sich bedingenden Umstände, Vyavasthit gegeben. Also sorge dich nicht und mache die Arbeit weiter. Und da ändert sich jetzt die Richtung des Satsangs ein klein bisschen, hat Shuddha gesagt, und darauf kommen wir dann noch zurück. You see, there is, in the first paragraph, then the Gnani says you do not have to do anything, this work is indeed happening. In the second paragraph here, and that is not in the same satsang, it is just in the same Dada Vani. Dada is advising somebody continue doing the work and do not get into any kind of, and it's lost its context, do not try to get into any kind of worries about this, and do not get too involved in what will happen, etc., etc. Just continue doing the work, and then keep on doing the work as if it is Dada's work. And Dada's work here, he is probably talking to somebody who is involved with the work of Dada. But even otherwise, some other people say it is all Dada's work. You see, let me stop there. So I'll let you. There are so many different ways of looking at this paragraph. The first paragraph is that Gnani is telling you to totally move into your own space, and then in the second one he is saying surrender it to Dada. Also, im Vergleich jetzt diese beiden Absätze, die wir heute gelesen haben, fällt auf, dass Dada so ein bisschen die Richtung ändert oder so. Der erste Absatz, im ersten Absatz, und diese beiden Absätze, die stammen offenbar nicht aus dem gleichen Satsang, sie erscheinen nur hier im Dadavani zusammen, die gehören nicht in den gleichen Satsang. Im ersten Absatz sagt Dada, du musst nichts tun, lass es einfach passieren. Also im ersten Absatz betont er, bewege dich in deinen eigenen Raum des Gnan. Und im zweiten Absatz sagt er, mach einfach deine Arbeit weiter und mach dir keine unnötigen Sorgen. Und hat Shuddha gemeint, das ist hier so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, vielleicht, diese Aussage. Und mach eben deine Arbeit weiter, als sei sie Dadas Arbeit. Und hier hat Shuddha vermutet, dass er möglicherweise mit jemandem spricht, der daran auch beteiligt ist, an Dadas Arbeit, also jemand, der im Seva-Dienst ist. Und also der Tenor dieses zweiten Absatzes gegenüber dem ersten ist, gib alles Dada hin. Now this second sentence of this paragraph is very interesting. Dada says, do your work as if it is someone else's work. The problem we all get into when we do any kind of work is that we believe it is my work and it has to be done in a certain way, it has to have this result, and so you get so involved in it. But when the Gnani says, do your work, do this work as if it is somebody else's work, it gives a different light onto this. It somehow keeps you away from the involvement. Okay. Und dieser zweite Satz ist sehr interessant in diesem Absatz. Dieser Satz, du machst einfach deine Arbeit weiter, als sei sie die von jemand anderem, als sei es jemand anderes Arbeit. Oder wie heißt es hier im Deutschen, mach weiter, als sei, der davor, du machst die Arbeit weiter, als ob sie von einem anderen ist. Und das Problem, auf das hier hingewiesen wird, ist,
dass wir oft so sagen, das ist meine Arbeit, ich weiß genau, wie das gemacht werden muss, das und das muss am Ende dabei rauskommen. Und auf die Art und Weise involvieren wir uns sehr stark, da tauchen wir sehr stark ab. Und wenn er jetzt hier sagt, mach es so, als ob es Dadas Arbeit wäre, wird da ein ganz anderes Licht drauf geworfen und ja, wir rücken ab davon, von dieser starken Involviertheit. You see, in the first sentence he says, do the work as if it is somebody else's work. Now you see, when this sentence, when somebody, initially when you read it, you say, well, I'm not going to do somebody else's work. I want to do my work so that I can do it the way I want to do it, you see. And so Dada says, do it. So then Dada immediately says, do it as if it is Dada's work. Und hier in diesem zweiten Satz, wo der sagt, mach die Arbeit einfach so, als wäre es die Arbeit von jemand anderem, da könnte man ja widersprechen und sagen, ich mache doch nicht die Arbeit von jemand anderem, ich mache meine Arbeit. Dem kommt Dada zuvor quasi, indem er sagt, mach sie einfach so, deine Arbeit, als sei sie Dadas Arbeit. Yeah. The only problem is now the Mahatmas who do Dada's work, they take it too seriously and they kind of get so intense in it. They say, this is my work and it has to happen in certain way only, my way only, my way only. Und dann gibt es aber auch die Mahatmas, die das zu ernst nehmen und die dann sagen, okay, das ist meine Arbeit und die da irgendwie zu intensiv reingehen und auch da dann sagen, irgendwie, das muss jetzt auf die Art und Weise geschehen. Yeah, but you see the tone, what Dada is trying to say is he's trying to remove us from this sense of I am doing it and this is my work. I am doing it and this is my work, my territory, and he says that is what is called the Bhanj Gard, that is the construction destruction. That means you destroy it and then you construct it. You destroy it and you construct it. You're constantly in a cycle of destruction, construction. That word has not been translated here in Gujarati, from Gujarati to English. But he says, don't try to enter into this kind of problems. We just say problems. You say problems means you destroy it and you create it, and then again you destroy it and you create it. That is Dada's definition of problems. Also, hier mit diesem Tonfall, der in diesem Absatz angeschlagen wird, entfernt uns oder nimmt uns Dada zurück oder entfernt uns von diesen Überzeugungen, ich tue es, ich bin der Handelnde, dies ist meine Arbeit, dies ist mein Gebiet. Davon möchte er uns wegholen. Und das ist so dieser Kreislauf von Band-Sport. Das ist ein Gujarati-Wort oder zwei, das steht hier nicht. Das bedeutet so viel zerstören und wieder aufbauen, zerstören und wieder konstruieren, zerstören und wieder konstruieren. Also man macht etwas kaputt, damit man es wieder aufbauen kann. Und das ist hier im Englischen und vermutlich auch im Deutschen übertragen mit dem Wort Problem. Das ist also Dadas Vorstellung von einem Problem, etwas kaputt zu machen, um es dann wieder aufzubauen. You know, the word problem is, for anyone who calls it a problem, it is because he has a deep inner sense that he has already done it and again it's coming up. Problem means... Für jeden, der es ein Problem nennt, ist es ein Zeichen dafür, dass er ein tiefes inneres Gefühl hat von, ich habe das ja schon gemacht und jetzt taucht es wieder auf. In the relative, he has solved it and he thinks he has done with it, and again he says, oh, what? Again, problem, see? So problem is nothing but a recurrent cycle of construction and destruction by the elements.
and you enter into the problem again because you miss Agna 3, see? Mhm. Und das Relative denkt eben, ich habe das Problem doch schon gelöst und jetzt taucht es schon wieder auf. Also diese Vorstellung von Problem als ein ewiger Kreislauf von etwas konstruieren und es wieder kaputt machen, etwas konstruieren und es wieder zerstören oder es wird zerstört durch die Elemente. Also diese Art von Problem ist ein klarer Fall des Verpassens von Agna 3. Yeah, I mean, the commonest mistakes are a person with a higher level of higher revolution of intelligence, intellect, is able to accomplish this work very fast. The other person may not, and then there is a real problem for the one with the higher intellect as opposed to the one with the lower, see? Mhm. Und wenn zum Beispiel ein Mensch mit einem sehr hochentwickelten Intellekt sich einer Aufgabe annimmt, dann kann er die sehr schnell erledigen unter Umständen und jemand anders, dessen Intellekt nicht so hochentwickelt ist, kann das nicht. Und in dem Moment gibt es dann ein Problem. Und zwar gibt es ein Problem für denjenigen mit diesem hochentwickelten Intellekt. And he, after countless lifetimes, he came up with this vision of Vyavasthit, and he is freeing us from the recurrent entry into these problems of human intellect, because there is nothing but a clashing of human intellect only now, you see. And he is just saying, just say Vyavasthit and move. And if you can't move forward, then employ what we just learnt in the first paragraph, you see. So there are two ways of approaching it. Und nach unzähligen Lebzeiten hat Dada diese Sicht, diese Sichtweise von Vyavasthit erlangt. Und damit befreit er uns von diesen durch den Intellekt verursachten Problemen. Denn diese ganzen Konflikte und Zusammenstöße, das sind immer wieder so Intellekte, die zusammenstoßen. Und dann sagt er eben hier, sag einfach Vyavasthit, es ist Vyavasthit. Und wenn du dann damit nicht vorankommst, dann wende diesen ersten Absatz an, den wir gelesen haben. And you see this sense of there is someone who is doing this work, and that person who is doing is you and I now know. Our file 1 is doing the work, and the file 1, when it gets into difficulties and problems, we need to be there to really be present with this Gnan of Vyavasthit, to let him or her continue to do what is happening on the basis of evidences. Okay, also wenn da irgendeine Arbeit ist, dann wissen wir jetzt, es ist Akte 1, die diese Arbeit macht. Und wenn es ein Problem dabei gibt, dann müssen wir für Akte 1 da sein. Dann müssen wir präsent sein mit unserem Wissen über Vyavasthit und ihm zeigen, dass all das auf der Basis von Indizien, von Umständen steht.
when Shuddha was this morning, he sat in the plane in the flight that was going to fly directly from West Palm Beach to New York this morning at 8 o'clock. The flight was supposed to take off, and as soon as he took a seat, the pilot announced that there was something wrong with the computer. And that they had to, today is Sunday, so they will have to wake up the man who works on that computer to come in and reset the computer. He says it's nothing serious, but it'll take another hour, you see, before the flight takes off. Und Shuddha erzählt, dass heute geflogen ist von West Palm Beach nach New York. Hatte einen Direktflug und hatte gerade im Flugzeug Platz genommen, als der Pilot durchgesagt hat, dass es irgendein Problem gibt, dass irgendwas mit dem Computer nicht stimmt. Und weil heute Sonntag ist, musste nun erst der Mann aufgeweckt werden, der sich mit diesem Computer auskennt. Und es wurde gesagt, es sei nichts Schlimmes, aber es würde noch ein Stündchen dauern. And so he said 1 hour. He says, if you want to get off the plane, then you can take your bags and go out and wait. So everybody had still not boarded, and so many people became. So Shuddha was observing the other passengers. They were getting very upset. Well, something seriously wrong with that plane. I don't want to fly in this plane. All kinds of questions in their minds, and they were talking. Shuddha observed the evidences, and yes, the only evidence within Shuddha was, well, I hope I'm not late for satsang, you see. Yeah. Und ja, da sollte es also noch eine Stunde lang dauern und die Passagiere wurden vor die Wahl gestellt, dass sie nochmal aussteigen können oder eben im Flugzeug sitzen bleiben können. Und Shuddha hat derweil die anderen Passagiere beobachtet und hat gesehen, wie sie aufgeregt waren oder sich vielleicht auch Sorgen gemacht haben, sich Fragen gestellt haben, was denn da jetzt passiert. Und Shuddha saß also da und hat diese Indizien, Umstände beobachtet. Und der einzige Umstand, das einzige Indiz, was es in Shuddha gab, war, ich hoffe, ich komme nicht zu spät zum Satsang. He even took off, Shuddha took out his cell phone, texted his daughter, and then just said, okay, well, let's see the evidences. And the plane did take off 45 minutes later, but because of tailwinds, because of a lot of wind, it arrived in time. So this is... Und das ging sogar so weit, diese Sorge, dass er zu seinem Mobiltelefon griff und seiner Tochter eine SMS geschickt hat. Und siehe da, das Flugzeug hob 45 Minuten später ab, hatte aber so starken Rückenwind, dass es pünktlich ankam. So you see, but people before Gnan, he would have immediately gotten out of the plane and booked on another flight. I don't want to go on a plane that has got something wrong with it. Und vor Gnan wäre man vielleicht sofort aus dem Flugzeug hinausgestürzt und hätte einen anderen Flug gebucht. Also von wegen, ich fliege nicht mit dem Flugzeug, mit dem was nicht stimmt. Yeah, and so we have learned very beautiful things at the feet of our Gnani today in this 40th session of understanding Vyavasthit. We will come right back. We will take a little break here, huh? Shall we? Yes. Okay, Shuddha. Wir haben, nachdem wir jetzt schon so wunderbare Sachen gelernt haben, in dieser 31. Sitzung über das Verständnis von Vyavasthit, machen wir jetzt eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder. Yeah, so we're right back with everyone now, Shuddha Bhagavan. Okay, Yeah, see you. all right, see you. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda.
મુક્તિ વેદ વિજ્ઞાન શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. સ્પંદનો કોલાહલ મન બુદ્ધિના બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશના. સ્પંદનો કોલાહલ મન બુદ્ધિના બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશના. બ્રહ્મ બ્રહ્મિત બ્રહ્મણાની પરહાડના અહો મૂળ દર્શનનું વર્ણન શું. અહો મૂળ દર્શનનું વર્ણન શું. જેણે જોયું તેનું જ માત્ર રહ્યું શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. સજીવન મૂર્તિનું આમૂળ લક્ષ કળિયુગમાં કેવડીની સંજ્ઞાનું. સજીવન મૂર્તિનું આમૂળ લક્ષ કળિયુગમાં કેવડીની સંજ્ઞાનું. શુદ્ધ પ્રેમીની એક ખટપટનું એવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની શક્તિને. એવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની શક્તિને અનન્ય સમર્પિત મૈલું રહ્યું શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. લૌકિક અને અલૌકિકમાં કોઈ કાળે આદર્શન ફરે નહીં. એક જ્ઞાની સુચરણો નીરજ રજમાં શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. લૌકિક અને અલૌકિકમાં કોઈ કાળે આદર્શન ફરે નહીં. એક જ્ઞાની સુચરણો નીરજ રજમાં શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો.
बहुगुम्यो लौकिक क्षेत्रों बहुतप्यो तन मन तपोमा बहुगुम्यो लौकिक क्षेत्रों बहुतप्यो तन मन तपोमा बहुगुंचायो संसारी जाड़ों एक स्थिर क्षेत्रे पहुँचीने एक स्थिर क्षेत्रे पहुँचीने वीतराग अंगूठे मस्तक मुक्यों शुद्ध दृष्टि ने आज्ञानुपालन हो वीधि वीधि कशु जानू नहीं चित्त शुद्धि क्रिया हूँ जानू नहीं वीधि वीधि कशु हूँ जानू नहीं चित्त शुद्धि क्रिया हूँ जानू नहीं मन अंकुश परमार्थ जानू नहीं ऊंचू जोताज जोयूं मेरे कज त्यां ऊंचू जोताज जोयूं मेरे कज त्यां असीम अमी एमनी आँखों शुद्ध दृष्टि ने आज्ञानुपालन हो Okay, Shuddha Bhagwan. We start now. Welcome back everyone for our satsang here on the 5th of October, Akram Vignan, Germany. Oh, again, I don't know how she got muted. Unmute our dear Swenja. All right. Thank you. I think that was my own fault. I did it myself. All right. Okay. So I have no access to the. I don't have the extra computer to check the chats to see if there is any questions. I see no question. Okay, I kept the Ustream chat and I see no questions there. Good. And I see no questions on Zoom. And I assume that if I was missing something on Ustream, someone would copy it over to Zoom. Also ich sehe bisher keine Fragen. Ich habe so ein, sagen wir mal, ein halbes bis ein Viertelauge auf dem Chat bei Ustream und ein weiteres auf dem bei Zoom. Und wenn es jetzt eine Frage gäbe, die Svenja übersehen hat, wäre es sehr schön, wenn jemand die einfach kopieren könnte. Wonderful. Vielen Dank. Yeah, and when the Gnani says, let's say Shuddha. What's that? What did say that again? I missed the last part. What did you say? Was it in German or in English? You said something, Swenja.
Oh, lost connection. Okay. All right. Let's stream. It's trying to connect. I mean, there is some disconnection here. Swenja? It is stuck. This one is stuck on Ustream, and I need to really find out a way of. Zoom. All right, so I'm still trying to get the Zoom. As let's see, Zoom. I had some problems with my Ustreaming, so we continue now. Let's stream.
એ જાણું નહીં શું કરતો તો એ જાણું નહીં. શું ખોડતો તો એ જાણું નહીં શું કરતો તો એ